Okay na? Hello everyone, welcome to Data Valley. Now, in this video, we're going to learn a important interview questions from the Java. From the Java. We are from Data Valley. Sir, I want to tell you one important thing about the Data Valley. Okay, this Saturday, we are conducting a Java as well as Python as well as okay other technological okay workshop. Please attend for the workshop. Don't miss out. Don't miss out. In this Saturday, we're going to work with the workshop. Please don't miss it. Sir, where will it be conducted? ఎక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ డేటా వ్యాలీ నియర్ కేపీహెచ్పి right now. Please don't miss that. Please attend. Then after we're going to work with the important interview questions. That's all. That is what is inheritance with one example for every level of inheritance. What is meant by inheritance? With every one example of inheritance. For every level I have to provide each one example. Each one example. Now what is mean by inheritance? Inheritance అంటే ఏంటి? Inheritance అంటే okay లైక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా తాత ప్రాపర్టీ కొడుక్కి కొడుకు ప్రాపర్టీ తాత ప్రాపర్టీ తండ్రికి తండ్రి ప్రాపర్టీ ఎవరికి కొడుక్కి అవునా అలా ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు మనం తెలుగు చెప్పాలంటే అలాగే జావాలో కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే తాత ప్రాపర్టీ ఎవరికి వస్తుంది తండ్రికి తండ్రి ప్రాపర్టీ ఎవరికి వస్తుంది కొడుక్కి అలాగా మన ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇలా నడుస్తాయి జావాలో కూడా ఉన్నాయి సార్ అసలు జావాలోకి వచ్చేసరికి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏమంటారంటే మాక్సిమం అందరూ అడిగితే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏమంటారంటే అక్వైరింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్ అక్వైరింగ్ ప్రాపర్టీ పేరెంట్ ప్రాపర్టీ ఎవరికి వస్తుంది చైల్డ్ కి కదా అలాగే అక్వైరింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ బట్ ఇన్ డీప్ గా వెళ్తే ఇఫ్ ఏ క్లాస్ జావాలో ఉన్న క్లాస్ క్లాస్ if a class there are there are if a class there are same same common functionalities functionality common functionality and operation same operation or for action same action common functionalities are common common action common action in multiple classes present in the same action in multiple classes అయితే దాన్ని ఏమంటాం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి రెండు రకాలు టూ టైప్స్ కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇన్ని టూ టైప్స్ categorized into two types common functionalities there are two types ఒకటేంటంటే implementing the common functionality implementing the common functionality in multiple class implementing common functionality in multiple class ఒకటి రెండోది ఏంటంటే extends the common functionalities to another class common functionalities maybe extends maybe implements so there are two types are there in inheritance
inheritance is a core principle, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఎక్కడ? ఊప్స్. కోర్ ప్రిన్సిపల్, కోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్, ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఊప్స్. ఊప్స్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. వైడ్లీ యూజ్డ్, వైడ్లీ యూజ్డ్. ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు సార్ ఇది? డిజైనింగ్, డిజైనింగ్ డిజైనింగ్ and and implementing, designing and implementing the సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్. డిజైన్ చేయడానికి, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ. ఓకే, పిల్లర్, మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ ద ఊప్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ ద ఊప్స్, దట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్, వెన్, ఎప్పుడైతే, వెన్ యూ ఆర్, మీరు ఎప్పుడైతే డిజైన్ చేస్తున్నారో, డిజైనింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, డిజైనింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్, క్లాసెస్, ఇఫ్ ఎనీ కామన్ ఫంక్షనాలిటీ, ఎనీ కామన్ attribute, కామన్ attribute, కామన్ ఫంక్షనాలిటీ అనొచ్చు, కొంతమంది attributes అంటారు, కొంతమంది ఫంక్షనాలిటీస్ అంటారు. మనం ఫంక్షనాలిటీ అందాం. ఫంక్షనాలిటీ, ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్, గుర్తించగలిగితే, ఐడెంటిఫైడ్, then you have to move, you have to move them. గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ లో కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ గుర్తించగలిగితే, then you have to move to another class, ఆ కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏం మూవ్ చేయాలి? అనదర్ క్లాస్. and then you have to create, the group of classes, by inheriting from that classes, ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకొని కాల్ చేయాలి. అందుకే దీన్ని ఏమంటారు? అక్వైరింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ క్లాస్ టు పేరెంట్ క్లాస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ పర్సనల్ ప్రిన్సిపల్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద, ఏం రాయొచ్చు? కోడ్. ఓకే, ఇన్హెరిటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే కోడ్ రిడెండెన్సీ. కోడ్ రిడెండెన్సీ అనేది, వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిడెండెన్సీ? డూప్లికేట్. Code duplication more than one time it is not possible. Code duplication is more than one time it is not possible. More than one time it is not possible. So we call it as a code redundancy or code replacement. కోడ్ రీప్లేస్మెంట్ అయినా, కోడ్ రిడెండెన్సీ అయినా తగ్గుతుంది యూజ్ చేయడం వల్ల. ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కోడ్ రీబిల్డ్ అంటే, ఓకే, redundancy అంటే more than one time we cannot write the code. ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఫంక్షనాలిటీ, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ రాయలేం. డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ రాయొచ్చు, కానీ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ మళ్ళీ ఇంకోసారి రాయాలంటే ఇన్హెరిటెన్స్ వల్ల పాసిబుల్ అవ్వదు. సో we can get code redundancy. Major issue we can get
code redundancy. Redundancy అంటే duplicate, more than one time, more than one time. Inheritance we can have find the parent class and child class. Inheritance ఎక్కడ ఫైండ్ చేస్తామంటే మేజర్గా inheritance inheritance we can find we can find we can find parent parent and child parent and child classes. Inheritance ఎక్కడ మేజర్ ఫైండ్ చేస్తాం పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ క్లాసెస్, పేరెంట్ క్లాసెస్ అండ్ చైల్డ్ క్లాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ మేజర్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తున్నాను, ఓకేనా? నేను చెప్పినవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినవే ఎక్కడో దగ్గర. అంటే ఎక్కడో దగ్గర అంటే ఎక్కడో కాదు సార్, సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్లోనే. ద క్లాసెస్ హూజ్ హూజ్ attributes అంటే ఏంటి? functionalities functionalities are inherited 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 into the other classes other classes is called is called is called parent class. పేరెంట్ క్వాలిటీసే కదా చైల్డ్కి వస్తాయి, అవునా కదా? అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ పాయింట్లో. ఈ పాయింట్ ఏమంటున్నారంటే క్వశ్చన్లు అడిగితే ఏ క్లాస్ హూస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ టు ద అదర్ క్లాస్. ఎవరి ఫంక్షనాలిటీ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతాయి అదర్ క్లాస్కి? పేరెంట్ క్లాస్ ఫంక్షనాలిటీస్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్ టు ద చైల్డ్ క్లాస్, విల్ బి ఇన్వర్టెడ్ టు ద అదర్ చైల్డ్ క్లాస్. అంతే కదా? నెక్స్ట్ పాయింట్ ది క్లాసెస్ who is inherited the classes who is inheriting the attributes and functionalities of another class inheriting the functionalities of another class or we can child class functionalities ఎవరికి ఇస్తుంది? పేరెంట్ క్లాస్. చైల్డ్ క్లాస్ అని అనొచ్చు, ఆర్ we can call subclass we can call child class or subclasses. సార్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, వచ్చిన సింటాక్స్ చూద్దాం. జావా has provided extends keyword Java has provided extends keyword for creating a child class from a parent class. జావా అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది ఏంటి? ఎక్స్టాన్స్ కీవర్డ్ అనే కీవర్డ్ ప్రొవైడ్ చేసింది టు ఎక్స్టాన్స్ టు క్రియేట్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ క్లాస్. చైల్డ్ క్లాస్ ని పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి కాల్ చేయడం కోసం. సార్ ఎలా కాల్ చేస్తుంది సార్? ఎగ్జాంపుల్, క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? చైల్డ్ క్లాస్ అనుకుంటే చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? చైల్డ్ క్లాస్. ఎక్స్టాన్స్ పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ class. Child class extends the parent class. These are syntax. Most important syntax. Please, every interview I will ask, what is the difference between child class and parent class? How to call the parent class and child class? By using extends. Keyword. Now, types of
ఇన్హెరిటెన్స్, ఇన్హెరిటెన్సెస్, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. వన్ ఈజ్ సింగిల్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. చాలా మంది సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ and hierarchical inheritance, hierarchical inheritance, hierarchical inheritance, hybrid inheritance, hybrid hybrid inheritance, hybrid inheritance and last but not least multiple inheritance, multiple level inheritance, multiple level inheritance. ఈ 5 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైరాటికల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా? ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్, రైట్? ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ప్రోగ్రామ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయను, మీరు హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, మీరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేద్దామో చూద్దాం. నా ఫస్ట్ ఒక పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకుంటాను. క్లాస్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్, క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ వాయిడ్ వాయిడ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? పేరెంట్ మెథడ్, పేరెంట్ మెథడ్, పేరెంట్ మెథడ్, మెథడ్ without any parameters, without any parameters, parent method. Okay, now open the bracket, system dot out dot println, system dot out dot println means parent class, parent class parent method. అవునా? parent class parent class parent class parent method, పేరెంట్ క్లాస్ లో పేరెంట్ మెథడ్ ఉంది, పేరెంట్ మెథడ్ క్లాస్లోనే కదా మెథడ్స్ ఉండేది, అలాగే చెప్తున్నాను అనమాట. పేరెంట్ క్లాస్ పేరెంట్ మెథడ్ and with semicolon, and with semicolon. Now పేరెంట్ క్లాస్ పేరెంట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. క్లాస్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్, క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ extends 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 parent class, parent class child class extends parent class, extends parent class. Please execute this program execute చేయండి. ఓకేనా? పబ్లిక్ పబ్లిక్ వాయిడ్ వాయిడ్ చైల్డ్, చైల్డ్ క్లాస్ లో చైల్డ్ మెథడ్, చైల్డ్ క్లాస్ చైల్డ్ మెథడ్, చైల్డ్ క్లాస్ చైల్డ్ మెథడ్, రైట్? Now open the brackets, system dot out dot println, system dot out dot println, println child class child class child class child method, child method, child class child method and with the semicolon. Okay, now public class. ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాస్ తీసుకుంటాను, పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకున్నాను, చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకున్నా కదా. మెయిన్ క్లాస్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ క్లాస్ క్లాస్ solution, public class solution. Now public static void main string array string array args, string array of args. Now ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ క్లాస్ కాల్ చేయాలా, చైల్డ్ క్లాస్ కాల్ చేయాలా చెప్పండి? చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తే పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ అవుతుంది కదా. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ చైల్డ్ క్లాస్.
చైల్డ్ క్లాస్, క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? చైల్డ్ క్లాస్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ న్యూ చైల్డ్ క్లాస్, న్యూ చైల్డ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్. ఇదేంటి చైల్డ్ క్లాస్ అనేది? కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ గురించి నేను చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, చైల్డ్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎలా కాల్ చేయాలి? డాట్, డాట్ అంటే ఏంటి? యాక్సెస్ పేరెంట్ మెథడ్, పేరెంట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా. చైల్డ్ క్లాస్ లో పేరెంట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా, పేరెంట్ మెథడ్, పేరెంట్ మెథడ్, చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ చైల్డ్ క్లాస్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ చైల్డ్ మెథడ్, చైల్డ్ method. Same common functionalities are present in multiple. That time we have to use, inheritance. ఇలాగా ఇప్పుడు నేను పేరెంట్ క్లాస్, ఓకే, చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా కదా, పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నా. పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? పేరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ న్యూ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్. ఇప్పుడు పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, పేరెంట్ మెథడ్. ఓకే, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డాట్ పేరెంట్ మెథడ్, పేరెంట్ మెథడ్. పేరెంట్ క్లాస్ లో పేరెంట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా. పేరెంట్ క్లాస్ లో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ చైల్డ్ మెథడ్, చైల్డ్ మెథడ్, చైల్డ్ మెథడ్. సార్ ఇప్పుడు చూడండి, చైల్డ్ మెథడ్, పేరెంట్ క్లాస్ లో చైల్డ్ మెథడ్. నా we can create the object for parent class, parent, okay, parent class, but we cannot call the child class objects, child class objects. Parent class, parent referable is new, okay, na new child class. First parent class object, first method is valid, second method is invalid. ఎర్రర్ కదా. మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? చైల్డ్ క్లాస్, చైల్డ్ క్లాస్ మెథడ్ చైల్డ్ లో ఉంది, పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఎలా గెలుస్తావు? అందుకని ఓకే, దట్ ఇస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. ప్లీజ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ సే మీ ద రిజల్ట్. ఓకేనా? సే మీ ద కంటెంట్. Now to get more updates, now to get more updates, to get more updates, to get more updates, please visit our website. To get more updates, please visit our update. Okay, now మన ఓకే, మన క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ చూస్తే డేటా వ్యాలీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, we are going to give the courses in the online and offline, we are located at Hyderabad, మీకు తెలుసు కదా, హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ అండ్ KPHP, Vijayawada, Vizag. Now this is our places where we have located, and most of the trainings will be in going to prefer for the offline. మేము ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాము, తెలుగులోను ఇంగ్లీష్లోను, బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ విల్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ అస్. అండ్ వన్ మోర్ along with the real time projects and real time works తో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ తో మేము ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తాము. అలాగే మేము కండక్ట్ చేస్తున్న డ్రైవ్ ఉంది, లైక్ ఈ శనివారం కండక్ట్ చేస్తున్నాం సాటర్డే, లైక్ 14th 16/6/2025 లో డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఇట్ అవుట్, use the opportunity. Once more I am saying that we are conducting the on the 16th, we are conducting the drive on 16th 6/2025, 16 జూన్ 2025 లో
ఈ మంత్ ఇయర్లో డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ అవుట్. డోంట్ మిస్ అవుట్. ఐఎమ్ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ, బట్ యూ విల్ గెట్ ద టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, more about the technical knowledge. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Now